საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknedi. Hello my dear friends. Now today we should write composition and get ready for class composition. You'll guess easily what composition we should write about if you open your books at page 28. You all remember that granddad was an inventor. And he was inventing mobile phones, and not just in ordinary phones, but time travel mobile phones. Now let's open our books at page 28 and have a look at this picture. Granddad is trying to explain how to use mobile phones, and Lucy and Robert are listening very, very attentively. Now let's read what they do here. Granddad was holding the time travel phone. He put in China 2000 years ago adventure, and suddenly they were standing in a large courtyard. აი როგორ დაიწყო ბაბუამ ამ თავისი ტელეფონის გამოყენება. მან შეიყვანა ტელეფონში აკრიფა ჩინეთი 2000 წლის წინ თავგადასავალი და უცბად ისინი აღმოჩნდნენ ჩინეთში. And the title of our composition should be Chinese Inventors. სათაური ჩვენი თხზულების უნდა იყოს ჩინელი გამომგონებლები. Now how we're going to write this composition. First of all, look carefully at the pictures, and every picture, each picture has speech bubbles. Titul ნახატზე არის, titul სურათზე არის რამოდენიმე წინადადება, რაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ შემდეგ აი ამ სურათის ასახწერად. პირველ ხაზზე ვკითხულობთ, those soldiers look very fierce. And see who is it said by? ვინ ამბობს ამ სიტყვებს? ხედავთ ეს სიტყვები არის ბაბუა. ამბობს რომ ეს ჯარისკაცები ძალიან მრისხანედ გამოიყურებიან. Then we see two ladies crossing the bridge in the garden. შემდეგ ვხედავთ ბაღს, ხომ, ორი ქალბატონი with their fans and umbrellas, კოლგით და მარაოთი ხელში გადაკვეთავენ ხიდს. Down we see two men doing something strange, a lot of jars and bottles on the table. ქვევით ვხედავთ ორ კაცს რაღაცას აკეთებენ. They have the fire and they have the bowl in the fire. They are pouring something, რაღაცას ჯადოქრობენ, ხო, რაღაცებს ასხავენ ამ ცეცხლში, ამ ქვაბში აქ რაღაცა ჭურჭელში მოთავსებული აქვს რაღაც სხვადასხვა სითხეები. And then at the end we see explosion. ბოლოს უკვე ვხედავთ აფეთქებას, ხო, რაღაცას ყრიან შიგნით და მერე რაღაცა ფეთქდება. აი ეს მთელი ამბავი უნდა შევეცადოთ რომ გადმოვცეთ. Before we start writing, please, to make our writing more interesting and more impressive, it will be good if we use the words like, instead of said, use these verbs like shout, explain, scream, exclaim, and whisper. შევეცადოთ რომ ეს ნები გამოვიყენოთ და როგორ უნდა გამოვიყენოთ და რა შემთხვევაში ამას მოგვიანებით ვნახავთ. Shout ყვირილი, that's just talking in loud voice. Scream is again shouting, but when you make this loud noise because of fear or something unexpected. What is the difference between shout and scream? რა განსხვავებაა? Shout არის ყვირილი და scream არის როცა შიშისგან, კი არ ყვირი ხარ ქართულად გვაქვს ესეთი სიტყვა კივილი. That's what the word is, scream. That explain, when you tell what to do, how to do, explain განმარტება. Exclaim, that's showing your emotion, რომ წამოიძახებ რაღაცას, ეს არის წამოძახება. And whisper is talking in very, very loud voice. Whisper არის ჩურჩულით ლაპარაკი. We can also use different adjectives to make our composition interesting. ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ზედსართავები. როგორც წესი, ესეთი სიტყვები, რომლებიც გამოხატავენ ემოციას, უფრო ინფორმაციულია ხოლმე და უფრო საინტერესოს ხდის ჩვენ თხზულებას. Now I have prepared the composition for you. Now let's read and see how we can change the words to make our writing more interesting. So
მე უკვე გავამზადე თქვენთვის დაწერილი და ეხლა ვნახოთ შევეცადოთ რომ ჩავსვათ აი ეს ზნები რომ ეს ჩვენი ნაწერი უფრო საინტერესო და უფრო შთამბეჭდავი გამოვიდეს. So the first sentence is of course that Granddad, Robert and Lucy looked around. პირველი რაც ახლა მათ გახსოვთ ალბათ როგორ დაიწყო ეს ამბავი, დააჭირეს ხელი ტელეფონზე და ისინი აღმოჩნდნენ ჩინეთში და პირველი რაც არის ისინი იყურებიან აქეთ-იქით სად არიან და რა ხდება. They were and what do they see? და რას ხედავენ ისინი? ხედავთ პირველ ნახატზე არის ჯარისკაცები, ხო? There were lots of big buildings and some people were walking through the courtyard. They were wearing long coats. და ხედავთ ნახატზე თუ კარგად დავაკვირდებით უკან იქ ხალხი მიდის, გრძელი პალტოები აცვიათ, გრძელი სამოსები. And then those soldiers look very fierce, said Robert. მე მგონი ამას ბაბუა ამბობს და არა რობერტი ნახატის მიხედვით, ამიტომ ჯობია დავწეროთ granddad. Let's write granddad. And then instead of said, it should be said in low voice, right? ეს ფრაზა, ეს ჯარისკაცები ძალიან რიცხანით გამოიყურებიან, რა თქმა უნდა დაბალ ხმაზე იქნებოდა ნათქვამი და არა კივილ-წივილით, ხო? ასე რომ აქ ჯობია გამოვიყენოთ სიტყვა instead of said, right, whisper, whispered, ჩურჩულით უთხრა ბაბუამ, ხო? Those soldiers look very fierce, whispered Granddad. Now, next picture, გადავდივართ შემდეგ ნახატზე. The garden was quiet and there were birds and flowers. We can add here, there were nice birds here, ლამაზი ჩიტები and beautiful flowers. შეგვიძლია კიდევ საინტერესო რომ გავხადოთ, დავამატოთ ეს ორი ზედსართავი სახელი. In the trees. Two ladies were walking across the bridge. ხედავთ ორ ქალბატონს და უბრალოდ აღწერთ ამ სურათს რომ გადადიან ხეზე. They were wearing long dresses. აცვიათ გრძელი კაბები. And then again Granddad says, Chinese ladies always used to carry umbrellas in the garden, said Granddad. ეს ფრაზა რომ ჩინელ ქალბატონებს ყოველთვის ჰქონდათ ხოლმე კოლგები, ესა უფრო ახსნა არის და რა უბრალოდ თქმა, ხო? ბაბუა უხსნის შვილიშვილებს, რომ ჩინელ ქალბატონებს ყოველთვის ბაღში ეჭირათ ხოლმე კოლგები. So it's better to say right here explain instead of said, okay? ამ ჯობია დავწეროთ ეს ზნა გამოვიყენოთ explain. Now next picture. We know that on the picture we have two men near the garden. They saw some men. These men are scientists and I think they are inventing, and then he doesn't finish the sentence. არამთავრებს წინადადებას, აი აქ ტექსტშიც გვაქვს მრავალი წერტილი, and then something happens. მერე რაღაც ხდება, ხო? Suddenly there was a loud explosion. Look out! The soldiers are coming. ფრთხილად ჯარისკაცები მოდიან და ეს წამოძახილი შეგვიძლია გამოვიყენოთ exclaimed or screamed, იმიტომ რომ შეშინებულია, რა თქმა უნდა, it's better to write scream, probably screamed Lucy. დაიკივლა Lucy because there was explosion, and of course after explosion the first reaction is we scream, right? ეხლა გააფეთქების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყველას აქვს შიში და ბუნებრივია რომ იწვევს კივილს და შეშფოთებას. So this is all for class composition, but now you will have to do the same kind of work at home. ეხლა იგივე ტიპის სამუშაო გექნებათ შესასრულებელი სახლში. So let's open our books at page 8. Here they try to remind you speech marks, comma, and full stop. ბრჭყალები მე გამოყენებული მაქვს აი ეგ, როდესაც სხვის სიტყვების ციტირებას ვაკეთებთ, აუცილებელია ბრჭყალების გამოყენება. Speech mark, ინგლისურად არის ქვია speech mark. It can be at the beginning, at the end, or in the middle. არა აქვს მნიშვნელობა სად იქნება. There are some exercises and it will be good if you do them before you start writing. კარგი იქნება თუ ამ სავარჯიშოებს შეასრულებთ სანამ დაიწყებთ წერას. Because they again remind you what to write and how to write.
explain you the verbs that I gave you. ამ სავარჯიშოებში არის ის ნები, რომელიც მე თქვენ მოგეცით აქ და გამოვიყენეთ წერის დროს. Ამიტომ it will be good if you finish these exercises and do. And then see the Chinese inventors next chapter. შემდეგი გაგრძელება ამ ჩინელი გამომგონებლების ეს უნდა დაწეროთ თქვენ თვითონ. Now you see speech bubbles. ხედავთ აქ თითო წინადადება ყველგან წერია. You should use these speech bubbles. We didn't tax the scientists. You know that how we finish. როგორ ვამთავრებთ ამ ჩვენ იმას, რომ ფაქტიურად ბაბუა რობერტი და ლუსი დაიჭირეს ჯარისკაცებმა დააკავეს, ხო? და მათ უწევთ ახლა ახსნა განმარტების მიცემა and you see in the picture they are arrested. There are soldiers on each side of them and the granddad, Robert and Lucy, they are arrested and they have to answer. The soldiers. But უნდა გასცენ პასუხი რა მოხდა, რაშია საქმე და აი ეს ამბავი სწორედ უნდა გადმოსცეთ თქვენ თხზულებაში. Please use speech bubbles, they will help you. გამოიყენეთ აი ეს წინადადებები. We didn't attack the scientists. This is what happened. და როგორ შეცვლის ამას ყველაფერს ბაბუა და როგორ ამ ტყვის წამლისგან რას გააკეთებს და რისთვის გამოიყენებს, ამას თქვენ ნახატების მიხედვით მიხვდებით. ერთი სიტყვა რაც შეიძლება დაგჭირდეთ და არ იცოდეთ, მაგრამ მე მგონი რომ იცით, მაგრამ მე მაინც გეტყვით, ეს არის fireworks, because this is what will be the result of granddad's experiment. Fireworks, feierwerki შეიძლება არ გახსოვდეთ ეს სიტყვა. დაგჭირდებათ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს იქნება შედეგი ბაბუის ექსპერიმენტის firework, which will be beautiful. And of course, the grandchildren are excited and happy to have the fireworks. და რა თქმა უნდა, შვილიშვილები ძალიან გახარებულები და ბედნიერები არიან, რომ ბაბუამ ესეთი კარგი ცდა ჩაატარა და ესე კარგად დაასრულა ეს ყველაფერი. This is all about the class composition. But now I want you to get ready for listening to the new story. ეხლა მინდა მოემზადოთ მოსასმენად The skyscraper and the money box. Skyscraper money box, excuse me. ცათამბჯენი ყულაბა. Before we listen, სანამ დავიწყებთ მოსმენას, I want you to look at the pictures. მინდა რომ შეხედოთ ნახატებს. To get the idea what you will be listening to, what will the text be about? რის შესახებ იქნება ეს ტექსტი. ამიტომ მინდა რომ კარგად დაათვალიეროთ ეს სურათები, რა ხატია აქ. So this is the family and there is a young man, Jamie. ოჯახი როგორც ხედავთ, ეს არის ერთ-ერთი ოჯახი, სადაც დედა, მამა და ორი ბიჭია. The main hero of this story is Jamie. In this case, ამ შემთხვევაში Jamie არის თავარი გმირი ამ ამბის. You see the man, he is pilot, his Uncle Bob, Jamie's uncle. ეს არის ბიძა, Jamie's ბიძა. He comes and brings something. See, he brings him 20-pound notes. ის აძლევს მას 20 გირვანქას. It's birthday present, ეს მისი დაბადების დღის საჩუქარია Jamie's. And what he does here, see, he's getting his skyscraper, ის იღებს თავის ყულაბას, როგორც ჩანს ის აგროვებს ფულს, he's saving money და ინახავს ამ 20 გირვანქას თავის ყულაბაში. He wants to do something with his money, he wants to buy something, and this is electric guitar. მას რაღაცის ყიდვა უნდა და ეს არის electro guitar, რის იყიდვაც უნდა. He knows where to buy and how to buy. მან იცის სად იყიდება და როგორ უნდა იყიდოს. But there is his brother. აქვე არის მისი ძმა, რომელიც ცოტა გულდაწყვეტ უყურებს, იმიტომ რომ მას ფული აღარ აქვს და ჯემის აქვს ფული შეგროვილი აი ამ თავის ყულაბაში. Let's listen to the story and then talk more about it. The Skyscraper Money Box, Part 1. It was 8 o'clock in the evening. Mum, Dad,
Jamie and his older brother Paul were in the living room. There was a good film on TV. While they were watching it, there was a knock at the door. Who's that? Go and see, Jamie. OK, Mum. Hello, Jamie. Uncle Bob, hello. Jamie took Uncle Bob into the living room. Hello, everybody. Bob, what a surprise. What are you doing here? I've brought a present for Jamie. It was your birthday last week, wasn't it? Yes, it was. I forgot. Sorry, Jamie. Anyway, here you are. Happy birthday. Oh, thanks, Uncle Bob. Wow, a £20 note. That's fantastic. Thank you very much. Uncle Bob was in a hurry. He was going to the airport. Sorry I can't stay. Goodbye, Bob. See you soon. Bye. Bye. Jamie went upstairs to his bedroom. He reached up to a shelf and took down his money box. It was like a New York skyscraper. There was lots of money inside. Oh, it's heavy. Jamie emptied the money box onto his desk. Let's see. How much money have I got now? 5, 10, 15, 20. Suddenly, while Jamie was counting his money, he heard a voice. It was his brother, Paul. He was standing in the doorway. How much have you got? 25, 30, 35, 40. I haven't got any money. I used to have lots. You spend your money. I save mine. What for? What are you going to buy? I'm going to buy a guitar, an electric guitar. Where are you going to buy that? In the mall. We're going to go to the mall next week. I've seen the one I want. It's fantastic. So, as we have listened, it was Jamie's birthday and he got birthday present. It's £20 notes. And his brother sees that he has a lot of money. Jamie has a lot of money saved in his money box, in his skyscraper money box, and he himself doesn't have any pound because he has spent. როგორც ხედავთ, ჯემის დაბადების დღეზე აჩუქეს ფული. მისი ძმა ხედავს, რომ ჯემის ბევრი ფული აქვს, შენ აქ დაზოგილი და აპირებს რაღაცის ყიდვას, მას კი მთელი ფული დახარჯული აქვს, ეს რა თქმა უნდა, ერთგვარ გულდაწყვეტას იწვევს. Let's see what will happen next. ვნახოთ რა მოხდება შემდეგში. So today we wrote Chinese about Chinese inventors, and you will have to finish Chinese inventors at home, write the next part of it at home. And today we have listened the skyscraper money box part 1. დღეს ჩვენ დავწერეთ ჩინელი გამომგონებლების შესახებ. გაგრძელება ამ ამბის თქვენ თვითონ უნდა დაწეროთ სახლში. და მოვუსმინეთ ასევე ცათამბჯენ ყულაბას, პირველ ნაწილს, ჯემის შესახებ, ჯემის და მისი ძმის შესახებ. I'll see you later. Thank you for listening. Goodbye.